Советский генерал Евгений Левинцов «Тайна жизни после смерти». Вопрос о том, что происходит с человеком после его ухода из жизни, всегда был предметом философских размышлений, религиозных учений и даже научных исследований. Однако большинство открытий в этой области остаются засекреченными или отвергаются официальной наукой. Советский генерал Евгений Левинцов утверждал, что знает правду о загробном мире. После пережитой клинической смерти он вступил в контакт с высшим разумом, который открыл ему тайну, скрытую веками. Что он узнал о судьбе души? Во время своей клинической смерти Левинцов испытал опыт, который невозможно объяснить с точки зрения традиционной науки. Он утверждал, что сознание не исчезает с уходом из физического мира, а переходит в иное измерение. Согласно его свидетельствам, душа сохраняет индивидуальность и память о своей земной жизни, но при этом освобождается от ограничений тела и временного восприятия. По словам генерала, высший разум открыл ему, что душа продолжает существовать в многослойной энергетической структуре мироздания. Каждый человек после смерти проходит этап переоценки своей жизни, осмысливает свои поступки и осознает истинную суть своего существования. Однако не все души проходят этот процесс одинаково, многое зависит от уровня их духовного развития при жизни. Левинцов описывал, что после смерти душа попадает в сферу, где ее встречают сущности, помогающие осознать пройденный путь. Этот процесс напоминает своеобразный суд, но без осуждения, лишь с целью понимания кармических узлов, которые человек соткал за время жизни. Почему ученые боятся говорить об этом? Несмотря на огромное количество свидетельств людей, переживших клиническую смерть, и их схожие описания, официальная наука продолжает игнорировать этот феномен. Левинцов утверждал, что наука находится под влиянием материалистической идеологии, которая не позволяет признать существование загробной жизни. Страх ученых перед этим вопросом обусловлен несколькими факторами. 1. Опасение дискредитации. Признание загробной жизни разрушило бы основы традиционной науки и привело бы к пересмотру многих фундаментальных теорий. 2. Контроль над сознанием. Власть имущие не заинтересованы в распространении информации, которая может дать людям свободу от страха смерти и осознания собственной силы. 3. Отсутствие инструментов изучения. Современная наука опирается на измеряемые факты, но загробный мир выходит за рамки доступных методов наблюдения. Левинцов заявлял, что существуют секретные исследования, проводимые в закрытых лабораториях, где изучают феномен жизни после смерти. Однако эти данные не раскрываются общественности, поскольку могут привести к глобальному изменению парадигмы восприятия реальности. Какая угроза нависла над человечеством? Самое страшное открытие, по словам генерала, заключается в том, что человечество стремительно утрачивает связь с высшим разумом. Материализм и технологический прогресс отдаляют нас от духовного понимания мира, превращая людей в механистических существ, оторванных от своих истинных корней. Левинцов предупреждал, что если человечество не осознает важность своего духовного развития, его ждет катастрофа. Утрата связи с высшим разумом приведет к тому, что души после смерти будут застревать в нижних слоях астрального мира, испытывая мучения и дезориентацию. Этот процесс уже запущен, и с каждым годом количество заблудших душ увеличивается. Генерал утверждал, что единственный способ избежать этой угрозы – это пробудить осознание своей истинной природы, прекратить слепую гонку за материальными благами и обратиться к духовным практикам, помогающим соединиться с высшим разумом. Заключение. Эти записи боялись публиковать. Они противоречат традиционным взглядам и могут кардинально изменить восприятие жизни и ее продолжения после физической смерти.
Советский генерал Евгений Левинцов раскрыл тайну, которую веками скрывали от человечества. Его откровения могут стать ключом к пониманию не только того, что происходит с нами после смерти, но и того, как мы должны жить, чтобы подготовиться к переходу в иное измерение. Эти знания могут навсегда изменить ваш взгляд на жизнь и ее смысл. Но готовы ли мы их принять? Soviet General Yevgeny Levintsov, The Mystery of Life After Death. The question of what happens to a person after death has always been a subject of philosophical reflection, religious teachings, and even scientific research. However, most discoveries in this field remain classified or are dismissed by mainstream science. Soviet General Yevgeny Levintsov claimed to know the truth about the afterlife. After experiencing clinical death, he came into contact with a higher intelligence that revealed a secret hidden for centuries. What did he learn about the fate of the soul? During his near-death experience, Levintsov encountered phenomena that traditional science cannot explain. He asserted that consciousness does not vanish after departing from the physical world but instead transitions into another dimension. According to his testimony, the soul retains its individuality and memories of its earthly life while becoming free from bodily constraints and the limitations of time perception. The general stated that the higher intelligence revealed to him that the soul continues to exist within a multi-layered energetic structure of the universe. After death, every person undergoes a phase of life review, reflecting on their actions and realizing their true purpose. However, this process is not the same for everyone. It largely depends on the level of spiritual development achieved during life. Levintsov described how, after death, the soul enters a realm where it is met by entities that help it understand its journey. This process resembles a form of judgment, but without condemnation, only with the intent of understanding the karmic knots a person has woven throughout their life. Why are scientists afraid to talk about this? Despite the vast number of testimonies from people who have experienced near-death states and their remarkably similar descriptions, official science continues to ignore this phenomenon. Levintsov claimed that science is influenced by a materialistic ideology that prevents it from acknowledging the existence of an afterlife. Scientists' reluctance to address this issue is driven by several factors. Fear of discreditation. Acknowledging the afterlife would undermine the foundations of traditional science and necessitate a revision of many fundamental theories. Control over consciousness. Those in power are not interested in spreading information that could free people from the fear of death and awaken their inner strength. Lack of research tools. Modern science relies on measurable facts, but the afterlife lies beyond the reach of conventional observational methods. Levintsov stated that secret research is being conducted in classified laboratories to study the phenomenon of life after death. However, these findings are kept hidden from the public, as they could lead to a global shift in the perception of reality. What threat looms over humanity? According to the general, the most alarming discovery is that humanity is rapidly losing its connection with the higher intelligence. Materialism and technological progress are distancing us from a spiritual understanding of the world, turning people into mechanistic beings cut off from their true roots. Levintsov warned that if humanity fails to recognize the importance of spiritual growth, disaster awaits. The loss of connection with the higher intelligence will result in souls becoming trapped in the lower astral realms after death, experiencing suffering and disorientation.
This process is already underway, and the number of lost souls is increasing each year. The general claimed that the only way to avoid this fate is to awaken to our true nature, abandon the blind pursuit of material wealth, and embrace spiritual practices that help reconnect with the higher intelligence. Conclusion. These revelations were feared to be published. They contradict traditional views and could drastically change perceptions of life and its continuation after physical death. Soviet General Yevgeny Levintsov uncovered a secret that had been concealed from humanity for centuries. His insights may hold the key not only to understanding what happens after death but also to how we should live to prepare for the transition to another dimension. This knowledge could forever change your perspective on life and its meaning. But are we ready to accept it?